Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottanam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jamudiyayat Nastavesya Bhatesu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttamaśloke Bhakti Bhavati Naistike. Today's appearance of Lord Vamanadeva was prescribed by the rules and regulations. We will today glorify Lord Vamanadeva. И днес, както е предписано в правилата на Писанието, днес ще възхваляме Бог Vamanadeva. So I will be reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 8, Chapter 18, Text 5. Днес ще четем от Шримад Бхагаватам, песен 8, глава 18, текст 5. Текст 5. Gunayam Shravanat Padasyam Mohukte Vichiti Prabhu Sarvenakshatrataradhyas Chakrustat Shanmadakshinam. You can read the word for word translation. Do you want to read it in English or I can translate it in Bulgarian? You can read it in Bulgarian, the word for word. I will then recite in English and you in Bulgarian. Добре, дума по дума. Шронаян. Когато луната се намираше в Шравана. Шравана Двадашям. На 12-тия лунен ден на месеца на Бадра. Денят известен като Шравана Двадаши. Мухурте в този благоприятен момент. Абиджити, първата част на Шравана, известна като Абиджит Накшатра и в Абиджит Мухурте, която се появява по средата на деня. Рагу, Богът. Сарве, всички. Накшатра, звезди. Тара, планети. Адяха, започвайки с Слънцето и продължавайки с останалите планети. Чакру, направено Таджанма, рожденият ден на Бога. Какшинам, много благоприятно. On the day of Shravana Dvadasi, the 12th day of the bright fortnight in the month of Bhadra, when the moon came into the lunar mansion Shravan, at the auspicious moment of Abhijit, the Lord appeared in this universe. Considering the Lord's appearance very auspicious, all the stars and planets from the Sun to Saturn were magnificently charitable. Превод на стиха. Деня на Шравана Двадаши, това е 12-тия ден от месеца на Бадра, когато луната се намираше в
лунния дом Шравана, в благоприятния момент на Абичи, Богът се появи в тази вселена. Считайки за появяването на Бога за много благоприятно, всички звезди и планети, от Слънцето до Сатурн, станаха изключително щедри. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, an expert astrologer, explains the word nakshatra taratya. Чува Вишвана Чакрабарти Такур, който е експертен астролог, обяснява думата накшатра тарадя. The word nakshatra means the stars. The word tara in this context refers to the planets. And adya means the first one specifically mentioned. Думата накшатра означава звездите. Думата тара в този контекст означава планетите. А адя означава първия, който специфично се обозначава. Among the planets, the first is Surya, the sun, not the moon. А сред планетите първи е Суря, Слънцето, а не Луната. Therefore, according to the Vedic version, the modern astronomers' proposition that the moon is nearest to the earth should not be accepted. Затова, според ведическата версия, модерната астрономическа позиция, че Луната е по-близко до Земята, отколкото Слънцето, не бива да бъде приемана. The chronological order in which people all over the world refers to the days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, corresponds to the Vedic order of the planets and thus circumstantiates the Vedic version. Хронологичната подредба, която хората по цял свят приемат седмицата, като нейните дни са неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота, съответства на ведическата подредба на планетите. И по този начин потвърждава ведическата версия за подредбата на планетите. Apart from this, when the Lord appeared, the planets and stars became situated very auspiciously according to astrological calculations to celebrate the birth of the Lord. Също така, когато Богът се появил, всички планети и звезди се намирали в много благоприятна позиция, според астрономическите изчисления. И те правят само за това, за да могат да отпразнуват, да отбележат раждането на Бога. In the next verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains this astrological position further. В следващия стих, Sukadeva Goswami. Следващия стих, Шукадев Госвами продължава да обяснява тази позиция. Sukadeva Goswami said, O king, when the Lord appeared on Dvadasi, the 12th day of the moon, the sun was at a meridian, as every learned scholar knows. This Dvadasi is called Vijaya. Следващия стих гласи, Шукадев Госвами казва: О, скъпи царю, когато Богът се появи на 12-ти ден, 12-тия лунен ден, Слънцето се намираше на меридиана, както всички учени знаят. Това 20 се нарича Виджая. So this Dvadasi is today. И така това 20 е днес. Om Ajnana Timandasa Chanandjana Slakana Sakshvinitamena Tasmai Shigurave Namah Chichitayamanopistam Staptam Yena Bhutaleshvam Rupakadamyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shivu Shiyuda Padkamlam Shirum Vaishnavam Shan Shirupam Jagajatam Sagasaganalita Shivshakam Jitam Shan Hey Krishna Guna Sindhu Dina Bandhu Jatpate Kopesha Kopka Kantara Kantamastate Tapta Kansana Gauri Radhi Vindavanesve Vishavana Sutadevi Panamama Kripi Vanka Kalpa Vishana Kripa Sindhave Vishana Patnam Pavana Bhyo Vaishnavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Namo Vishnu Prakashna Vastaya Bhutale Shyamate Bhaktivedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvashishra Srinivada Paskachai Visottara Srila Prabhupada Ki. So when the Lord appeared, all the demigods were very happy. И така, когато Богът се появил, всички полубогове били изключително щастливи. Because they had a problem. The demigods had a problem. Защото те са имали проблем. Bali Maharaj and the demons, they took possession of the heavenly planets. Тъй като райските планети били окупирани от Бали Махарадж и демоните. And therefore they understood that the Lord appeared to save them. И затова те се радвали, защото разбрали, че Богът се е появил, за да ги спаси. And so the demigods were blowing conch shells, kettle drums, drums, and so on. И така полубоговете надували ръковини, били парапани и така. It was a big concert when the Lord appeared. Било е голям концерт, когато Богът се е. And also the Apsaras in heaven, they danced in jubilation. Също така апсарите танцували радостно. Apsaras are the dancers, and the singers are the Gandharvas. So the Gandharvas sang great songs. Апсарите са тези небесни жени, красиви жени, които танцуват, а гандарите са тези, които пеят. And then all the sages, they offered prayers to the Lord. А всички мъдреци отдавали молитви на Бог. And they showered flowers. И те хвърляли цветя. Glorifying, praising and dancing. И така всички възхвалявали, молили се, пели и танцували. Of course, the Vamanadeva appeared as the son of Aditi and Kashyapa Muni. И така, Ваманадев се появява като сина на Адити и Кашяпа Муни. So when Aditi saw Vamanadeva, she was struck with wonder. И първи път, когато Адити зърва, вижда своя син, Ваманадев, тя била доста изумена. And also Kashyapa Muni was very happy. He exclaimed, Jai, Jai, and they were happy. Кашяпа Муни бил много щастлив, викал Джая, Джая и били много щастливи. They were happy, but also struck with wonder. Те били едновременно учудени и щастливи. So the Lord appeared in his original form. И така Богът се появил в своята изначална форма. With all his ornaments and weapons in his hands. С всичките си оръжия и украшения в ръце. Nobody in this world take birth completely dressed. Никой в този свят не се ражда напълно облечен. Although the Lord is usually not visible in the world, still he appeared in this form. И въпреки че Богът не бива лесно виждан в този свят, той се появява в тази форма. The Lord is like a theatrical actor, like an actor on the stage. Богът е като театрален актьор на сцена. He took the form of a Brahman brahmachari. Той приема формата на джудже Брамана, брамачари. That yes, then Aditya and Kashyapa Muni were very pleased. И виждайки тази форма, Адити и Кашяпа останали много удовлетворени. And they performed the birthday ceremony. И те извършили церемонията по раждане. And the sacred thread was offered to Vamanadeva. Тогава му предложили брамана шнур. And the sun god personally gave him the Gayatri mantra. А Слънчев Бог лично му дал Гаятри мантрата. And Brihaspati is I think it's the spiritual master of Indra. He offered a sacred thread to the Lord. А брамана шнура му бил даден Брихаспати, който е гуру на полубоговете. And Kashyapa Muni a straw belt. Кашяпа Муни му дал колан от куша трева. Mother Earth gave him a deerskin. Майка Земята му дала кожа на елен. And the moon gave him a danda. А луната му дала данда парче.
This danda is a rod of a brahmachari. Тази данда е пръчката, която един брамачари има. Aditi gave him his underwear. Адити му дава неговия копи. And Indra gave him an umbrella. А Индра му дал чадър. So Kuvera gave him a pot for begging alms. А Кувера му дал съд, в който да моли за милостиня. And Bhagavati, the wife of Lord Shiva, gave him his first alms donation. А първа да му даде милостина била Бхагавати, съпругата на Шива. So then Vamanadeva, a little later we know, he went to the big sacrifice organized by Bali Maharaj. И малко по-нататък, когато Бали Махарадж извършил голямо жертвоприношение, Ваманадев отишъл там. Bali Maharaj is the grandson of Prahlad Maharaj. Бали Махарадж е внук на Прахлада Махарадж. He was raised as a devotee amidst all these demons. И въпреки, че живял сред демони, той бил гледан като предан ударен. But of course the demons, they have also their spiritual master. Демоните и те имат духовен учител, гуру. So-called spiritual master. Така наречен духовен учител. That Shukracharya. Той се казва Шукрачаря. Shukracharya was specialized in karmakanda rituals. Шукрачаря бил специалист по кармаканда ритуалите. This is the path of pravriti marg, the path of enjoyment. Кармаканда е пътят на наслаждението в материалния свят. Krishna consciousness is a path of nivriti marg. А Кришна съзнание е обратно, ниврити марга. What's the difference? И каква е разликата между ниврити марга и праврити марга, което е кармаканда? Pravriti marg or karmakanda are rituals performed to go to the heavenly planets and there enjoy much more than on this earth. Sensual enjoyment. Праврити марга или кармаканда има за цел да се извършват жертвоприношения, за да може след това личността да отиде на райските планети, където да се наслаждава на голямо материално щастие. So, but Nivriti marg is different. А ниврити марг е нещо друго. The basis from Nivriti marg is explained by Srila Goswami in Nectar of Devotion. Нектарът на преданността Рупа Госвами обяснява какво е ниврити марг. Anasaktasya visyam yatartam upayunyata nirmala Krishna sambandhe yukta vajyam uchate papanchikataya bhujya hari sambandhe vastane amuksibi parichayo vajyam palpakachate. Anasaktasya visyam. One is not attached to anything in this world. Човек не трябва да бъде привързан към нищо в този свят. Because he knows it belongs to Krishna. Защото той трябва да знае, че всичко принадлежи на Кришна. But he accepted to use it in the service of Krishna. Но той може да приеме всичко, за да може да го използва в служение на Кришна. So he understands the relationship with everything with Krishna. И така той разбира връзката на всичко с Кришна. And therefore, this is real renunciation. И за това е истинското отречение. That if you think, yes, this is mine, и ако ти считаш, да, това е мое, then you are insane. Ти си луд. Because nothing is yours in this world. It belongs to Krishna. Нищо в този свят не е наше. Всичко принадлежи на Кришна. It was there before you took birth. То си съществува преди ти да се родиш. And it will be there also after. И след като умреш, то ще остане. So it belongs to Krishna. И така всичко принадлежи на Кришна. You cannot renounce what is yours because nothing is yours. Не можеш да се отречеш от него, защото то не е твое. In personalists, they say, I renounced my house,
I renounced my wife, I renounced my car, I renounced everything. Импресионистите му казват, нали, аз се отказвам от своя дом, съпруга, каквото и да е, всичко. But you cannot renounce what is not yours. Но не може човек да се откаже от нещо, което по природа не му принадлежи. That's wrong. Това е погрешно схващане. Real renunciation is understanding everything belongs to Krishna and we use this in his service. Истинското отречение е да разберем, че всичко принадлежи на Кришна и да го използваме в негово служение. And that is perfect renunciation. Това е съвършеното отречение. And that's called nivritti marg, И то се нарича, the path of real renunciation. то се нарича ниврити марга, пътят на истинското So отречение. this is a different path. И така, това са два различни пътя, ниврити марга и първета марга. And but the demons, what do they want? Но какво искат, какво желаят демоните? They want to enjoy. Естествено, те искат да се наслаждават. But then they wanted more enjoyment. Те си също така се искали още повече наслаждават. And this so-called spiritual master, Sukracharya, was offering them karma kanda rituals to get more enjoyment. И техният така наречен духовен учител Шукрачаря им дал да извършват повече и повече карма канда, жертвоприношения, за да получат повече и повече наслаждение. So they liked all Sukracharya. И така, всички демони били във възторг от And Шукрачаря. they did every day Guru Puja. И всеки ден му правили Гуру Пуджа, го обожавали. But why? Но защо? To get more enjoyment. За да получат повече наслаждение. But they worshipped their spiritual master. Но те все пак обожавали своя духовен And учител. that is a Vedic, this is a Vedic principle. И това, обожаването на духовния учител, е ведически принцип. When you worship the spiritual master, you become empowered. Когато човек обожава своя духовен учител, той получава сили. But King Indra, Но Индра, one day he was receiving Indra Puja and all the demigods were worshipping him. веднъж в неговия палат, той бил обожаван, получавал пуджа, всички негови предложения го обожавали. While he was sitting with Uma on his heavenly throne. Докато седял със своята съпруга на своя трон. And Brihaspati appeared, the spiritual master. И в този момент Брихаспати, духовният учител на Пурвове, се появил. And Indra did not come down from his throne. А Индра не станал от своя престол. When your spiritual master comes, you offer obeisance. Тъй като когато човек види своя духовен учител, трябва да му даде почитание. But he did not do. They were continuing their puja for Indra. Но Индра не го направи това, а напротив останал на своя трон и пуджата продължила. And Brihaspati disappeared. И виждайки това, Брихаспати изчезна. On another occasion, Brihaspati was offering Indra his garland. В един друг случай Брихаспати предложил на Индра своя гирлянд. And Indra put the garland on his elephant's head. А Индра, наместо да приеме гирлянда за себе си, го сложил на главата на своя слон. Airavata is the name. Айравата се казва слон. Airavata with his trunk took the garland and smashed it on the ground. Айравата хванал със хобота си гирлянда на своята глава и го хвърлял на земята. And then trampled on it. И изкочил върху него. Тъпкал го. And Brihaspati felt offended. И Брихаспати се почувствал оскърбен. So Indra offended the spiritual master at different occasions. И така, по различни случаи Индра оскърбил своя духовен учител. So he became disempowered. И неговите сили изчезнали. And the demons, they were worshipping Shukracharya. А демоните през цялото това време обожавали Шукрачаря. And by the power of Shukracharya, they were able to go in their bodies, their earthly bodies, go to heaven. И благодарение на силата на Шукрачаря, демоните, бидейки с земни тела, успели да отидат на райските планети. And the demigods fled, had to leave heaven, and for them, the demigods can make them visible for us or invisible, so they became invisible, they disappeared. И така, полубоговете изплашени,
обезсилени, станали невидими и изчезнали от райските планети. But then they were in heaven on the strength of the piety of Shukracharya. И демоните, благодарение на силата на Шукрачаря, могли да останат на райските планети. But then Shukracharya said to Bali Maharaj, И тогава в един момент Шукрачаря се обърнал към Бали, царя на демоните. You have now taken the position of Indra. Ето, виж, сега ти си приел позицията на Индра. But you can only remain here when you are qualified. Но ти можеш да останеш тук само докато си квалифициран. How do you become qualified to become Indra? И как можеш да се квалифицираш да станеш Индра? Because Bali wanted to become Indra. Тъй като Бали имал това желание да стане Индра. He said you have to perform 100 Asvamedha Jahyas. Шукрачаря му казал, че ти трябва, за да можеш да получиш позиция на Индра и да останеш на райските планети, ти трябва да извършиш 100 Ашвамеда Ягиш, жертвоприношение на кон. You have to perform these austerities, then you can become. Ти трябва да извършиш тези жертвоприношения и това отречение, за да можеш да останеш. Otherwise you cannot stay here. Иначе ще трябва да се тръгнеш. So he started with these Jahyas. И Бали започна с тези яги. And then Vamanadeva appeared. И тогава Ваманадев се появи. And Vamanadeva was looking like an innocent young brahmachari. Ваманадев изглежда като невинен млад брамачари. But when he appeared, everyone was attracted to his beauty. И в момента, в който се появил, всички били привлечени от неговата красота. I think the wife of Bali Maharaj was Vindhyavali, and she became especially attracted Особено to Vamanadeva. привлечена към Ваманадев била съпругата на Бали, Виндявали. But of course, Bali Maharaj in his heart was a devotee. И разбира се, Бали Махарадж в сърцето си бил предан отдаен. Shukracharya said to Bali Maharaj, Шукрачаря се обърнал към Бали Махарадж. Don't give him anything. Казал, не давай нищо на Ваманадев. He is Lord Vishnu. Той всъщност е Вишну. He will take everything away from you. Той ще ти отнеме всичко. And Bali Maharaj thought for some time. Бали Махарадж помислил малко върху думите на He Шукрачаря. didn't say much at first. Нищо не казал в началото. Then he said to his spiritual master, Тогава той се обърнал към духовния си учител. The purpose of the Vedas is to know Krishna, the Supreme Lord Vishnu, and serve Vishnu. И му казал всъщност целта на ведите е човек да опознае, да разбере Вишну и да му служи. So that's the principle of devotional service. We worship Krishna or Vishnu. И това е принципът на правилно служене. Ние обожаваме Кришна. And you are telling me not to give anything to Vishnu? И ти сега тук ми казваш, аз нищо да не дам на Вишну. Therefore, I must reject you as a spiritual master. И Бали казал, ами аз сега ще се наложа да те отхвърля като духовен учител заради твоите думи. Suppose you have a spiritual master and the spiritual master, you cannot worship Krishna, don't give him anything. Представете си, че имате духовен учител, гуру и той казва, не дай да обожаваш Кришна. Нищо не му давай. And Shukracharya said, then I curse you, you will lose everything. И Шукрачаря се досъл казва, така ли? Добре, тогава аз те проклинам да загубиш всичко. Because he asked, Bali Maharaj asked Vamanadeva that please ask a benediction for me. I will give you what you want. Бали Махарадж помолил Ваманадев да поиска нещо от него, казвайки му, че аз ще дам всичко, каквото пожелаеш. And Vamanadeva said, I need only 3 steps of land. Ваманадев му казва, аз имам нужда само от 3 стъпки земя. Bali Maharaj replied, seems you are not very intelligent. И Бали Махарадж чуден му казва, изглежда ти не си много интелигентен. I possess the whole universe. Аз притежавам цялата вселена. I can give you a planet if you like. Аз мога да си дам планета, ако искаш. Ask for something better. Поискай, моля те, нещо
по-важно, по-голямо. And Vamanadeva said, when to be greedy, that's not a good quality. Ваманадев отвърнал, че алчността не е хубаво качество. I just want what I need, 3 steps of them. Аз искам само това, от което имам нужда. 3 стъпки земя. Okay, Vamanadeva, I promise you, you can take 3 steps of land. Бали Махарадж му обещал тези 3 стъпки земя. But Shukracharya said again, don't give him anything. Шукрачаря отново казва обаче, не му давай нищо. But Balimat said, I made a promise. I'm a Kshatriya. Once I make a promise, I have to fulfill that promise. And in my tradition, for my forefathers, no one has ever not fulfilled their word, their promise. Бали Махарадж казва, аз не мога, тъй като съм дал обещание вече на Ваманадев. Аз съм кшатрия и кшатрията задължително трябва да си изпълнят обещанието. Никой в моето семейство преди мене винаги са спазвали своите обещания. Shukracharya said, when you have made a promise and the result of executing that promise is not auspicious, you don't have to do that. Шукрачаря му казал, че ако правиш обещание, но видиш, че резултата от изпълнението на това обещание няма да е благоприятен, тогава ти можеш да не изпълниш обещанието си. If you do it, you will lose everything. Тъй като ако изпълниш сега своето обещание, ти ще загубиш всичко. But Balimat said, no, I will do it. Бали Махарадж обаче бил твърдо решителен и казал, не, аз ще го изпълня. And Vamanadeva took 2 steps. И Ваманадев в този момент направил 2 крачки. With his first step, he took the entire earth. С първата си крачка взел цялата земя. And with his second step, he took the entire universe and made a hole in the universe's shell. А с втората си крачка покрил цялата вселена и толкова голяма крачка направил, че с палеца на кръка си пробил вселенската обшивка. So through that hole, the water of the Karanakasaya ocean, the Karanaka ocean, Karana ocean, came into the universe. И от тази дупка, която Ваманадев пробил в обшивката, през нея протекла водата на океана Карана. And it washed the lotus feet of Lord Vamanadeva. И така тази вода измила нозете на Ваманадев. And came further down into the universe and is known as the Ganges. И започнала да слиза към вселената повече и повече. И тази вода от Карана океана се нарича Ганга. But Lord Brahma, with all the sages of Satyaloka, suddenly saw these big feet appearing. В един момент Брама и всички мъдреци на Сатялока в един момент видяли в небето огромен крак. Immediately organized the puja. И виждайки крака и разбирайки, че това е на Бога, започнали пуджа. And with all the sages, they were doing puja for the lotus feet of Ram. И започнали Брамана и всички мъдреци на Сатялока започнали да обожават подсуето на Зенан. And Jambavan, А Джамбаван, you know, Jambavan later Krishna encountered him later in Dvarka. Yeah, I think Jambavan was sleeping for a long time. Джамбаван, който малко по-нататък има среща с Кришна в Дварака. But Jambavan was very young at that time. Но по това време, по времето на Ваманадев, Джамбаван бил много млад. He was born thousands of years before the Ramayana even. Всъщност Джамбаван е бил роден хиляди години преди случката с Рамаяна. And there in the Ramayana, when the monkeys found out that Sita was in Lanka. А по времето на Рамаяна, когато маймунките разбрали къде се намира Сита в Ланка, At the south of India,
на... They were at the southern tip of Окей. India, Те били на южния край на Индия and they were asking, the monkeys were discussing, who can jump 100 yojanas from here to Lanka? и така Who can do it? били на брега на Индийския океан и се чудили как могат да покрият разстоянието между Индия и Ланка, което било изключително огромно. Кой може да скочи от Индийския полуостров до острова на Ланка? And one monkey said, maybe I can jump 40 yojanas, but not 100. И едната маймуна казала, аз мога да скоча 40 йоджани, но повече не мога. And another said, maybe I can get 60, but not more. Някой казва, аз мога да скоча 60, но все пак няма да стигне до 80. And then the highest was Jambavan, said, I can jump 80 yojanas. И Джамбаван казва, аз всъщност мога да скоча 80 йоджани. But when I was young, then I could jump unlimited practically. Но аз, когато бях млад, можех да скачам невъобразимо още по-дълго разстояние, огромно разстояние. So when Vamanadeva put his foot into the whole of the universe, И когато Ваманадев направил тази втора крачка и пробил вселенската обшивка, then Jambavan was jumping from up and down in the universe, glorifying Lord Vamanadeva. Джамбаван от екстаз отскача от дъното на Вселената догоре и обратно, възхвалявайки Бог Ваманадев. And all the demigods and sages offering prayers. И всички мъдреци и полубогове отдавали молитви. And that, but then Vamanadeva said to Bali Maharaj, you promised me 3 steps. I took only 2. But with my 3rd step, Ваманадев се обърнал в този момент към Бали Махарадж и му казал, виж, ти ми обеща 3 стъпки за мен, аз направих само 2. Къде да сложа третата стъпка? Какво да стъпка? Interesting, Vindhyavali, the wife of Bali Maharaj, when she first saw Vamanadeva, she felt great love for Vamanadeva, so much attraction. В началото, за първи път, когато видели Ваманадев, съпругата на Бали, Виндявали, изпитва изключително привързаност към Ваманадев. But now she wanted to kill him. Но сега искала да го убие. Yes, cheated my husband. She wanted to kill him. Искала да го убие. So there are these 2 aspects. И така, може да видим тези 2 аспекта. Feeling greatly attracted, but then wanting to kill him. В началото си привързан, изпитваш любов, но след това искаш да го убиеш. She appeared later in Krishna's pastime as Putan. Малко по-късно в забавлението на Кришна, тя се появява като Путана. Putan wanted to kill Krishna, Путана искала да убие Кришна. but felt also motherly affection for Krishna. Но също така, едновременно с това желание да убие Кришна, тя изпитва и майчинска любов към Кришна. And when Krishna killed her, И когато Кришна убил, then he took only the good part, the affection, and she went to the spiritual world as a nurse for Krishna. Приел само любовта и когато убил, тя се върнала в духовния свят като дойка на Кришна. But then Bali Maharaj said, okay, put it on my head, your 3rd step. В отговор на запитването на Ваманадев за третата стъпка, Бали Махарадж казва, добре, можеш да стъпиш върху моята глава. And Vamanadeva said, yes, you did not fulfill your promise, I will arrest you. И Ваманадев казва, тъй като ти не си изпълниш обещанието, аз ще те арестувам. And then Vasuki came. И тогава се появил Васуки. And he was bound by the serpent completely. И Васуки се увил около Бали Махарадж. And he was suffering. И Бали Махарадж също много страдал. But Bali Maharaj, he was surrendered to the Lord. Но това не било проблем за Бали Махарадж, тъй като той бил даден на Бог. And he accepted as the Lord's mercy. И приел това като милостта на Бог.
But then the demigods, headed by Brahma, came to pray to Lord В Vamanadeva. този момент дошли полубоговете начало с Брама и се започнали да дават молитви на Ваманадев. That and when Brahma wanted to speak to Vamanadeva, Брама искал да каже нещо на Ваманадев, Vidyavali came in between. но в този момент Виндявали, съпругата на Бали, го She, прекъснал. she was so anxious to express her that she didn't let Brahma speak. Тя била в стрес и затова прекъснала Брама. And she said to Vamanadeva, Казала, my husband is a fool. Всъщност моят съпруг е един голям глупак. He thinks that the whole universe belongs to you, belongs to him, but it belongs to you. Той счита, че цялата вселена му принадлежи, но всъщност тя е твое притежание. And then Lord Brahma came and said to Vamanadeva, is your surrendered devotee? И Брама тогава заговорил, казал на Ваманадев, че всъщност Бали Махарадж е твой отдаден преден. You have punished him now sufficiently. Ти го наказа достатъчно. But then Vamanadeva gave the heavenly planets back to the demigods. И така, Ваманадев върнал райските планети на полубоговете. Then he had a talk with Shukracharya. След това имал малък, кратък разговор с Шукрачаря. And he said to Shukracharya, what did Bali Maharaj did wrong? И Ваманадев попитал Шукрачаря, според тебе къде сгреши Бали Махарадж? And Shukracharya had to admit that he was flawless, that he was without any fault. И Шукрачаря признал, че всъщност Бали Махарадж не извършил нищо грешно. But then, because some of the followers of Bali Maharaj, some of these demons started to attack Vamanadeva. В този момент обаче някои от сподвижници на Бали, различни демони, започнали да атакуват Ваманадев. But they were all destroyed by their own weapons. Но те били напълно унищожени. And then he said, then he gave Bali Maharaj a benediction. И тогава Ваманадев дал благословие на Бали Махарадж. He gave him a sub-heavenly planet. Той му дал подземна райска планета. And a planet more opulent than Indra's kingdom. Която всъщност била много по-богата и прекрасна дори от планетата на Индра. And the Lord became his own doorkeeper. Ваманадев станал негов портиер, някой, който стои на портите на неговото царство. And he promised Bali Maharaj, и дал обещание на Бали Махарадж. You want to become Indra? Окей, ти искаш да станеш Индра. In the next Manvantar, В следващия Манвантара you will become Indra. ти ще заемеш позицията на Индра. So in a day of Brahma there are 14 Manvantars. В един ден на Брама има 14 Манвантара. And he said, you will be Indra in the next. И Ваманадев обещал, че в следващия Манвантара Бали ще вземе позицията на Индра. Because in a day of Brahma there are 14 Manus who appear one after another. В денят на Брама има 14 Манус, които се появяват един след друг. If the Manu changes, also the Indra changes, the seven sages and so on, they all change. И заедно с Ману има и различни позиции, които са след тях. И с всеки Ману различно лично взема тези позиции. Индра, на седемте мъдреци и така. These are all positions in the material world with certain functions in the administration of the universe. Всички тези са различни позиции в материалния свят, които имат различна административна задача. Therefore, Indra is a post. И така, Индра всъщност е пост. Indra is also a name. Индра може да бъде и име. Our Indra is Indra Purandar. Purandar is his name. Нашият Индра в момента се нарича Пурандара. So the next Indra will be Bali.
А следващият Индра ще бъде това. That is all explained, all these manas in the eighth canto. Всички тези различни Ману и различни Индра и 7 мъдреци са обяснени в 8 песен на Шримад Бхагавата. And he gave him the benediction Също така Ваманадев му дава благословията, because he was a pure devotee. тъй като той бил чист преодаен. You have to deal with these demons. Окей, ти сега ще трябва да занимаваш с всички тези демони. If they don't listen to you, I will destroy them with my chakra. Ако имаш проблем с тях, просто ми кажи, аз ще ги унищожа всички. So now he's on this planet, I forgot the name, Sushita. Anyway. И сега Ваманадев се намира заедно с Бали Махарадж на неговата подземна райска планета. So that is the appearance of Vamanadeva. И каква е историята за появяването на Ваманадев? Vamanadeva took the position of a brahmachari. Ваманадев, който приема позицията, ролята на брамачари. That it's a role that he plays for the pastime. Това е роля, която той изпълнява заради това забавление. Vamanadeva came to cheat Bali Maharaj. Ваманадев всъщност идва за да излъже Бали Махарадж. That the gopis bring that also up. The gopis in Vrindavan, they speak about that. Гопите във Вриндаван също разказват тази история. The Purnamasi has told us about Krishna's previous lives. Те си казват една друга. Пурнамаси ни разказва за миналите животи на Бали, на Кришна. He came to cheat Bali Maharaj. He's a cheater. Предишния си живот той дойде, той се прояви, за да излъже Бали Махарадж. Всъщност Кришна е един лъжец. And Purnamasi told us that 2 million years ago, he killed Fali, the king of the heavenly monkeys. А пък преди 2 милиона години той убива Вали, царят на маймуните. And he just shoot him like an animal. И той просто го застрелва като живот. Убива като живот. So Krishna is the greatest cheater. Така че всъщност Кришна е най-големия лъжец и измамник. He says that in Bhagavad Gita, among the great, I'm the cheating of the cheaters. Бхагавад Гита Кришна казва, че той е най-големият мошеник. How does Krishna cheat? И как Кришна лъже? In Bhagavad Gita, that Krishna says to Arjuna that Nami Bhaktya Pranashati, my devotee never perishes. Кришна казва на Арджуна в Бхагавад Гита, че неговия предан никога не пропада. Declare it boldly all over the universe. Скъпи Арджуна, може да го заявиш твърдо в цялата вселена. That and Baladev Vidyabhushan is one of our famous commentators on the Bhagavad Gita. Един от най-известните коментатори на Бхагавад Гита е Баладев Видябхушан. And he writes other verses between the verses of Bhagavad Gita to bring it more alive. И за да съживи малко повече разговора, той добавя стихове между различните стихове на Бхагавад Гита. So Krishna said, Name Bhaktya Panasati, declare it boldly that my devotee never perishes. И така, в момента, в който Кришна казва тези думи на Арджуна, че той да заяви пред целия свят твърдо решително, че преданието на Кришна никога не пропада. And Arjuna replies, according to Baladev Vidyabhushan, в този момент Арджуна отвръща. That why are you asking me to declare it, Krishna? Why are you not doing it yourself? Той запитва Кришна, защо ме караш аз да го заявявам това нещо? Защо ти не го заявиш? Krishna replies, I'm from Mathura. Кришна казва, аз съм от Матура. And those from Mathura are known as cheaters. А тези от Матура са известни като измамници. But and that is very sweet. И това тук е много сладко. Krishna says, but we will never cheat those
whom we love. Обаче, всъщност, ние никога няма да измамим тези, които не обичаме. And that's the situation in this world. И това е ситуацията, положението в този материален If свят. we don't develop love for Krishna, Ако не развием любов към Кришна, we are cheated by Krishna's material energy. тогава ние ще бъдем измамени от материалната енергия на Кришна. And this material energy is Krishna's cheating. И тази материална енергия всъщност е измамата на Кришна. Mama Maya Duraja, very difficult to overcome. Тя е изключително трудно да бъде превъзмогната. But if you surrender to Krishna, then you are easily to surmount this material energy. Но ако някой се отдаде на Кришна, тя тогава става лесно преодолима. So Krishna, Vamanadeva is also teaching not only cheating for self-propensity, but also Bali surrenders, the process of surrender. Главният урок, който Ваманадева е процесът на отдаване, как Бали Махарадж се отдава. In the seventh canto, we have heard about Prahlad Maharaj, the example of pure devotion. В 7 песен преди това чуваме за Прабхат Махарадж, за чиста преданост. But to become such a pure devotion, you must surrender. Но за да станем чисти преодани, ние трябва да се отдадем. And that's explained in the 8th chapter. И това се обяснява в How to surrender. 8 песен на Бхагавата. That's the teaching of Bali Maharaj. И това е учението и примерът на Бали Махарадж. And when you surrender to Krishna, you get everything you desire. И в момента, в който се отдадем на Кришна, ще получим всичко, което сме желали. He got a planet Той получил планета, which was more opulent than Indra. която била много по-богата от тази на Индра. And in next Manvantari will become Indra. А в следващия Манвантари ще вземем позицията на Индра. And Vamanadeva became his doorkeeper. Ваманадев става негови портиер. So that is Krishna's mercy. И така, това е милостта на Кришна. Lord Vamanadeva ki. Jai. Any comments? Някакви коментари? Yes. Ще ме харесва по лекция. Cover. I just have one technical question. We know that about the material creation, there are layers, and each layer is 10 times thicker than the other. And Karanaka ocean is outside of all these layers, isn't it? Karana ocean. Yes, Karana ocean, sorry. So when Vamanadeva, he stepped and he broke the layer, so he broke all these layers. Yeah. Right. He can do that. All the layers, otherwise the Ganges could not come. Богът пробил всичките пластове. And it washed the lotus feet of Vamanadeva. И тази вода, откарана от океана, измила нозете на And that makes the Ganga so powerful. И това всъщност прави Ганга толкова силна. It's also how the Ganga then came to the earth. Това е историята как Ганга се появява тук в Вселената на Земята. Transcendental water comes to the Himalayas, the highest point of the earth. Най-високия връх от Хималаите, там и Гангата. And there Lord Shiva breaks the current because otherwise it would break the earth. Падайки тази вода, тя била с изключително голяма сила и всички се притеснявали къде тя да падне, за да може да се разпространи на земята с по-намалена сила, по-лек. И тогава Шива предложил тя да падне върху неговата глава и той да умекоти удари. That's explained in the 9th canto, next canto. Това се обяснява в 9-та We will hear about the descent of the Ganges there. Там се разказва за спускането на Ганга. Hare Krishna. Good. Shri Vamanadeva ki, Srila Prabhupada ki. Yeah.